Okay, good evening, children. So, we discuss fifth lesson. Okay, so we completed 4 lessons. Fifth lesson, adolescence. So, in this lesson, we are having key concepts are adolescence, physical changes. In physical changes, increase in height, voice change, sweat and food pimples, and then primary and secondary sexual characters, menstruation cycle, child marriages, changes in behavior, endocrine glands, adolescence, and health. So these are the 10 concepts are there in this lesson. సో ఈ 5వ లెసన్ లోపల మనకు ఒక 10 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పటి మాదిరిగానే కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే మనం ఏ అంశాలు ఇంపార్టెంట్, ఏవి ప్రశ్న రూపంలో వచ్చే అవకాశం అనేది తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ కౌమార దశ, ఎత్తులో శారీరక మార్పుల లోపల ఎత్తులో పెరుగుదల, కంఠస్వరంలో మార్పు, చెమట, మొటిమలు, ప్రాథమిక ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు, ఋతుచక్రం, బాల్య వివాహాలు, ప్రవర్తనలో మార్పు, అంతఃస్రావ గ్రంథులు, కౌమార దశ, ఆరోగ్యం అనే అంశాలపైన ఉంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్మాల్ లెసన్. ఓకే, let me see the concepts. So, adolescence. So in this very important thing, only one point is there. That is the age of the adolescent. The age of adolescence is 10 to 19 years. So this age is called as the adolescence. This is the only important one. So I think in these 5-6 years, once they ask this question, which age is considered as adolescence, sometimes it is repeated also. 2 or 3 times in these 10 years, they are asking the age uh, in this concept. And then adolescence is the age that is the complex stage of life. So we say it is as the period of confusion and transition. And then transformation from childhood to adolescence. This is the age. So in this age, in adolescence, there takes so many internal and external changes. This is about the adolescence. The important thing is that adolescence. What is the age of adolescence? So this is the age of 10 to 19. And that one is very important. So some characteristics of adolescence are also given. That the complex stage of life or the period of confusion and transition. These are the some of the characteristics of the adolescence. These two are very important. So you concentrate on these two concepts. One is the age of adolescence, second one is the characteristics of the adolescence. సో కౌమార దశకు సంబంధించి ఉమ్, ఈ 3-4 సంవత్సరాల్లో ఒక ప్రశ్న గతంలో కూడా అడిగినారు. ఈ 10 ఏళ్ల లోపల 2-3 సార్లు అడిగినారు. ఏజ్ గురించినటువంటి ప్రశ్న అడిగింది. ఏ సంవత్సరాల వయసును కౌమార దశ అంటారు అని చెప్పని. సో 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసును మనం కౌమార దశ అంటారు. సో దీనికి సంబంధించి కౌమార దశకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలకు సంబంధించిన 2 అంశాలు కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంటే. ఒకటి, ఇది ఒక సంక్లిష్ట దశ మరియు మార్పు మరియు సందిగ్ధతతో కూడినటువంటి దశ. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద అడాలసెన్స్. ఇది కౌమార దశ లక్షణాల కింద అంశం ఉంటుంది. ఇది బాల్య దశ నుండి కౌమార దశకు పరివర్తన చెందే దశ. ఈ దశ లోపల బాహ్యంగా శరీరం లోపల అంతర్గతంగా కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి అనేది కౌమార దశ సంబంధించిన అంశం. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి, 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసును కౌమార దశ అంటారు. ఒకటి, సో ఈ దశకు సంబంధించినటువంటి 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే, ఒకటి సంక్లిష్ట దశ, రెండవది మార్పు మరియు సందిగ్ధత ఉండేటటువంటి దశ అనేది రెండో పాయింట్. ఈ 2 అంశాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇన్ దీస్ అడాలసెన్స్ we get some physical changes. And then behavioral changes also takes place. First, we discuss about the physical. In physical changes, important is the increase in height. Some physical changes are there. One is the white change, pimples, and increase in height. Increase in height is a very important character regarding the adolescence. So growth takes place in adolescence at maximum pace, comparing all the stages of life: childhood, adulthood, adolescence, and then all other stages. Adolescence is the age or the stage where the growth will take place maximum pace. చాలా వేగంగా, గరిష్టంగా పెరుగుదల ఉండేటటువంటి ఏజ్. అంటే
మనిషి జీవితం లోపల ఎక్కువ ఎదుగుదల హైట్ లో ఉండేటటువంటి ఏజ్ అంటే 10 నుంచి 19 సంవత్సరాలు. ఈ టైం లోపలనే గరిష్టమైనటువంటి పెరుగుదల ఉంటుంది. మాక్సిమం పేస్ లోపల మాక్సిమం హైట్ ఇంక్రీజ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఏజ్ లోపల పెరిగే పెరుగుదల ఉంటుంది. దాని తర్వాత దట్ గో టు ద స్టాగ్నేటెడ్, నెమ్మది నెమ్మది తగ్గుకుంటూ అయిపోయి ఆగిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద stage where the increase in height will be taken place. So we grow to certain period only. అంటే మనుషులు కానీ జంతువులు కానీ ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వరకే పెరుగుతాయి. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ప్లాంట్స్, దే గ్రో లైఫ్ టైమ్. ద గ్రోత్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ ద లైఫ్ టైమ్. బట్ ఇన్ ఎనిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ it is for the only for certain period only. After some certain period, the increase in height will be stagnated. That will be stopped. Initially, girls grow faster than boys, but by 18 years. So what we are saying, 10 to 19 years are adolescence. So 18, up to 18 years, the age of both is their maximum height. So one principle is also there to measure the maximum height. You may measure your maximum height also. So maximum height is called present height in centimeters by percent of full height in this age is 100. So present height in centimeter, you may calculate your height in centimeters. So percent of full height in this age that is given in the textbook. So in the boys, in the girls, age. So on the basis of the age, on the basis of the uh, gender, we say whether boy or girl, the calculation what is given in the textbook table, you may take that measurements and then you may calculate your maximum height also. You may expect your maximum height also. At what time you, in your lifetime, at what height you are going to be grown. So that must be calculated with this principle. Maximum height is called present height in centimeter by percentage of full height in this age and into 100. ఓకే. సో అత్యంత ఎక్కువ ఏజ్ అనేది ఈ టైం లోపలనే పెరుగుతారు. అన్ని దశలతోటి, బాల్య దశతోటి, యవ్వన దశ, ముసలి దశ, అడల్ట్, యుక్త వయస్సు, ఇవన్నిటి లోపల చూస్తే కౌమార దశ లోపల ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఏజ్ లోపల పెరిగినంతనే ఇక పెరుగుతారు. దాని తర్వాత ఇంకొంచెం పెరిగేసి ఆగిపోతుంది. మనం మొక్కలతోటి పోలిస్తుంటే మొక్కలు జీవితాంతం పెరుగుతాయి. చెట్లు అనేటివి జీవితాంతం పెరుగుతూనే ఉంటాయి, హైట్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఎత్తులో పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. ఈ ఎత్తులో పెరుగుదల కూడా హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కౌమార దశలో ఉంటుంది. కౌమార దశ అంటే 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసులోనే ఉంటుంది. సో బాగా పెరిగేటటువంటి వయసు కాబట్టి, ఏజ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి తగ్గ ఆహారం కానీ, ఆహారపు అలవాట్లు కానీ ఉంటేనంటే ఖచ్చితంగా ఇంకా బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ద స్టేజ్. సో మరి ఎంత పెరుగుతామో భవిష్యత్తులో అనేది కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అది పెద్ద ఏం లేదు, ఒక సూత్రం ఉంటుంది. మాక్సిమం మనం భవిష్యత్తు లోపల ఎంత ఎత్తు పెరుగుతాం అనేది మనం లెక్క వేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మన యొక్క హైట్ ను తీసుకొని సెంటీమీటర్ లోపల తీసుకొని ఫుల్ హైట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ అని ఒక అంశం మన పుస్తకంలో టెక్స్ట్ బుక్ లో టేబుల్ చూడండి. వయస్సు, దాని తర్వాత బాలురా బాలిక అని ఉంటుంది. ఒక ఇచ్చింటారు 13 ఏళ్ళకు ఎంత, 14 ఏళ్ళకి ఎంత, బాలుడు ఎంత, బాలిక ఎంత. ఆ మెజర్మెంట్ కొలత తీసుకొచ్చి ఇంటూ 100 తోటి చేస్తే మీరు భవిష్యత్తులో ఎంత ఎత్తు పెరుగుతారో మీరు ఎస్టిమేషన్ వేయచ్చు. ఈ సూత్రం ఉంది. భవిష్యత్తు లోపల మాక్సిమం పెరిగేటటువంటి ఎత్తును కనుక్కునొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు ఇంత ఎత్తున్నారు కదా, తర్వాత ఎంత ఎత్తు పెరుగుతారు అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు. ప్రారంభం లోపల బాలికల యొక్క ఎత్తుల పెరుగుదల వేగంగా ఉంటుంది. కానీ ఒక 18 వయసు సంవత్సరాల సరికల్లా బాలురు బాలికల లోపల ఎత్తుల పెరుగుదల అనేది సమానంగా ఉంటుంది. మనం 10 నుంచి 19 అన్నాం కదా కౌమార దశ. సో 18 ఏళ్ళకి వచ్చేసరికల్లా వాళ్ళిద్దరు ఎత్తులో పెరుగుదల యొక్క వేగం అనేది సమానంగా అయిపోతుంది, సేమ్ గా ఉండిపోతుంది. సో మొదటగా బాలికలు బాలుల కంటే వేగంగా పెరుగుతారు. 18 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఇద్దరు పెరుగుదల సమానంగా ఉంటుంది. సో అది కూడా ఇక ఎక్కువ పెరిగేటటువంటి ఈ ఏజ్ లోపలనే మనకు గరిష్టమైనటువంటి ఎత్తులో పెరుగుదల అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎత్తులో పెరుగుదలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. ఓకే. సో సమ్ ఫిజికల్ చేంజెస్ విల్ బి హ్యాపెన్. వాట్ వన్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్. Second one is the voice change. So voice of boys becomes hoarse in adolescence age. So increase in height is also there. It will be happen in boys and girls. So initially girls grown very fastly, then it is same after 18 years. So the increase in height must be present in both boys and girls. But here you see the voice change.
So voice of boys becomes force in adolescence that cannot be changed in the girls. So some changes will be there, but when compared with the boys, it is very, very less. Voice of boys becomes force in adolescence stage. We see one projection at the throat of boys. This is called as the Adam's apple. This is said as the Adam's apple. So what does this mean? The larynx, which is the part in the respiratory system, in the human respiratory system, is the larynx, which is made up of 9 cartilages. We say cartilages is the bones, smooth bones, not hard bones. If it is hard, we say them as the bones. If it is the smooth, we say it as the cartilages, which is present in our nose and ears. They may bend. So these bones are called as the cartilages. So in these 9 cartilages, one of the thyroid cartilage, it will be show some growth. So the growth is there. With that, the Adam's apple will be formed. So partial growth of white box or larynx, we say it is as the Adam's apple. So with these muscles attached to the cartilage, the thyroid cartilage, get loosened and thickened. When air passes through these cords, a hoarse sound is produced only in the bias. So the muscles are attached to the cartilage. When they are loosened and thickened, air passes through this. Then when the air passes only, we will get the voice. The boys or girls, any person. So the voice is get when air passes through these cords, which are very present in the thyroid cartilage. The hoarse sound will be produced in way these thyroid cartilage increasing in the partial growth of the thyroid cartilage takes place only in the boys, not in the girls. Okay, with that, the boys will get the hoarse voice. Okay, this is the reason behind the voice change in the boys. So in the adolescence stage, voice of boys becomes hoarse. So the reason is that with the Adam's apple. So how the Adam's apple forms? The larynx is the 9 cartilages which are present in the larynx. In that one of the cartilage, that is the thyroid cartilage, so it goes partially. So with that, when the air enters into the pods, so at that time the hoarse sound will be produced. So this is the reason why the Y change takes place in the boys. ఓకే సో కౌమార దశ లోపల బాలుర కంఠం గంభీరంగా మారుతుంది లేదా బొంగురుగా ఉంటుంది. గంభీరంగా అంటే బొంగురుగా మారుతుంది. బాలికల కంఠం మృదువుగా ఉంటుంది, సన్నగా ఉంటుంది, పిల్లల్లో ఉన్నట్లే ఉంటుంది, పెద్ద చేంజ్ ఉండదు. బాలుర మాత్రం చేంజ్ ఉంటుంది. దీనికి కారణం యాడమ్స్ అంటుంది. ఈ బాలుర గొంతు భాగంలో కొన్ని ఉబ్బెత్తు లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది, దాన్ని యాడమ్స్ యాపిల్ అని అంటారు. ఈ ఆడమ్స్ యాపిల్ ఉన్న దగ్గర ఈ శ్వాస వ్యవస్థ ఉంటుంది, ముక్కు నుంచి ఇట్లా గాలి లోపలికి ఎంటర్ అయితే కదా, ఈ సిస్టమ్, ఈ శ్వాస వ్యవస్థ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లోపల ఉండే స్వరపేటిక లోపల 9 మృదులాస్తులు ఉంటాయి. మృదులాస్తులు అంటే అస్థి అంటే ఎముక, మృదులాస్థి అంటే మృదువుగా ఉంటుంది, మెత్తగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ మన ముక్కులో కానీ చెవుల్లో కానీ ఉంటుంది. మనం ఇట్లా వంపితే కూడా అది పొంగుతుంది చూడండి. అదే బోన్ ఉంటే గట్టిగా ఉంటుంది. సో మృదులాస్థి అంటే మృదువుగా ఉన్నటువంటి ఎముకని. సో ఈ స్వరపేటిక లోపల 9 మృదులాస్తులు ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే బాగా పెరుగుతుంది, అదే థైరాయిడ్ మృదులాస్థి. సో ఈ థైరాయిడ్ మృదులాస్థి కట్టుకున్న కండరాలు వదులుగా మందంగా, వదులుగా అయితే మందంగా అంటే లావుగా అవుతుంది. మరి గాలి పట్టణం పోయినప్పుడు ఆ కంఠం బొంగురుగా కనపడుతుంది. జనరల్ గా గాలి మూవ్ అయితేనే మనకు శబ్దం వస్తుంది. గాలి మూవ్ కాకపోతే శబ్దం రాదు. ఈ వీటి పక్కల నుంచి పోయినప్పుడు వస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏమిటంటే బాలికలు కూడా కండరాలు ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి గాలి వస్తే శబ్దం వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఇది కొంచెం పెరగడం వల్ల, ఈ వదులుగా మందంగా కండరాలు మారడం వల్ల బాలుర లోపల కంఠం అనేది బొంగూరుగా మారుతుంది. సో ఈ కారణం చేతనే బాలుర గొంతు లోపల గంభీరత అనేది వస్తుంది. సో వన్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద వాయిస్. సో కంఠస్వరంలో మార్పు వస్తుంది. సో దీర్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. ఆడమ్స్ ఆపిల్, థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్, 9 cartilages. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. సో దీనికి సంబంధించి హౌ ద వాయిస్ చేంజ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద వాయిస్ అనే దాని లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను మనం దృష్టి పెట్టాల్సిందే ఉంటది. సో ఈ పదాలన్నీ రావాలి. ఆడమ్స్ ఆపిల్, 9 cartilages, థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. సో ఈ పదాలు అయితే ఉండాలి. లారింగ్స్, స్వరపేటిక, ఈ పదాలు అయితే అన్ని మనకు రావాల్సినటువంటి
అవసరమైతే ఉంది. సో కొంచెం టెర్మినాలజీ ఎప్పుడైనా కూడా ఇంపార్టెంటే. పరీక్ష లోపల అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని అన్నిటిని కొంచెం ఆ, దృష్టి పెట్టి అవి ఏమేమి ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అనేది చేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ అనదర్ physical change is the sweat and pimples. So one is the increase in height, second one is the voice change, third one is the sweat and pimples. Increase in height is the common for boys and girls. Voice and change only for boys. And then third one is the sweat and pimples, which is very common in the boys and girls. So the secretions of sweat glands and sebaceous glands. So two another keywords are there. One is the sweat glands and sebaceous glands. These are very, very active in this stage. This is the word. Once they asked about why the secretions of the sweat glands and sebaceous glands more in adolescence, the word is that they are very active in this stage. So sweat glands and sebaceous glands are there in the childhood, adolescence, adult age, middle age, or in any age. These sweat glands and sebaceous glands are there in the human beings, but their activeness is more in adolescence. So with the activeness, this secretes us so many things. So with the increased activity of these glands in the skin, adolescents get pimples. Sometimes it produces odor also. We know that thing. So with the activeness of these glands mean sweat glands and sebaceous glands. Adolescents get the pimples. So to prevent the dark spots on face which causes by pimples, some precautions are given in the textbook. Don't scratching, wash with mild soap, use lukewarm water. Stress and strain also increases the pimples. So when we treat in a wrong way, we will get the dark spots in our face. So bacteria or microorganism enters in that spot and it's just some scratches, so some dark spots we will get. So to prevent the pimples, don't do those are all things. Some mechanism they are given in our chest that they don't scratching. Scratching is the bad habit. If we scratch the pimple, then the bacteria that will be enter into that place and then it leads to a dark spot. So don't scratch it. Wash it very good. Use the Lucava water. Sesame oil cleaning this cleaning stain also it increases the action. The sebaceous glands and such. It leads to the more increasing of the pimples. Okay, these are the things. One, two words are there. So glands and sebaceous glands. Another one is that the activeness, increased activity of these glands, which is the cause of the more pimples. సో మనం ఏం శారీరక మార్పుల లోపల ఒకటి వ్యక్తిలో పెరుగుదల చూద్దాం. రెండోది కంఠస్వరంలో మార్పు, మూడవది చెమట మరియు మొటిమలు. సో ఫస్ట్ది బాలబాలికలు ఇద్దరిలో జరుగుతుంది. సెకండ్ది బాలురకు సంబంధించింది గొంతులో మార్పు. మూడవది చెమట బాలబాలికలు ఇద్దరికి సంబంధించింది. అంటే మనిషి జీవితం లోపల బాధ్యతలు వన దశ, ఈ మధ్య దశ, ఈ యుక్త వయసు ఉంటాయి కదా. వీటన్నిటిలో కౌమార దశ లోపల మాత్రమే మనకు ఇవి చాలా చురుకుగా ఉంటాయి. ఏంటివి? చెమట గ్రంథులు మరియు సెబేసియస్ గ్రంథులు. ఇంతకుముందు ఉన్నట్ల అన్ని దశల లోపల పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ కౌమార దశ లోపల ఎక్కువ పెరుగుదల ఉన్నట్లు ఈ యాక్టివ్నెస్ చురుకుగా ఉన్న చెమట మరియు సెబేసియస్ గ్రంథుల స్రావాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. జనరల్ గా ప్రతి చెమట ఎప్పటికి వస్తుంది, సెబేసియస్ నుంచి సెబం లాంటివి కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ ఈ దశ లోపల చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అందువల్లనే చర్మంపై మొటిమలు, కొన్నిసార్లు వాసన కూడా వస్తుంది. సో జనరల్ గా ఏం చేస్తాం, మొటిమలు వచ్చినా గిల్లుతారు. గిల్లుతాం వల్ల ఏమైతే మచ్చలు లాంటివి వస్తాయి. సో ఆ మచ్చలు లాంటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే గిల్లరాదు, తక్కువ క్షార స్వభావం ఉన్న సబ్బుతోటి ముఖం కడగాలి, గోరువెచ్చని నీళ్లు వాడాలి. ఒత్తిడి మరియు ఆందోళన కూడా చెందరాదు. అది ఒత్తిడి మరియు ఆందోళన కూడా మొటిమలను ఎక్కువ చేయడానికి ఒక కారణంగా అనేది ఉంటుంది. సో ఈ అంశాలను మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మొటిమల్ని మనం కంట్రోల్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు పదాలు ఉన్నాయి చూడు, చెమట మరియు సెబేసియస్ గ్రంథులు అనే పదాలు ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు పదాలను కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ ఎప్పుడన్నా అడగొచ్చు. సో ప్రివెంట్ ద డార్క్ స్పాట్స్ కు ఏం చేయొచ్చు అనేది ఒకటి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్లనే తక్కువ క్షార స్వభావం కాకుండా ఎక్కువ క్షార స్వభావం సబ్బుతో కడగాలని ఆడవని దానిలోకి ఇలా అడగొచ్చు. సో అటువంటి దానిలో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడొచ్చు. ఈ దాన్ని కూడా మనం కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఓకే.
Next, we will move to the secondary, primary and secondary sexual characters. So we are having the sex organs. With the sex organs only, children are identified the boys and girls. Okay, these are called as the primary sexual characters. Okay, generally the medium question are it's a reason, it's a point which is given in our textbook. The sex organs which are present in the boys and girls are identified with the sex organs only. These are called as the primary sexual character. Important thing is the secondary sexual character. When compared with the primary sexual character, they ask about the secondary sexual character. For the secondary sexual character, the physical changes which characters are identified as boys or girls, they are called as the secondary sexual character. In what way we will identify the boys? With the facial hair, mustache, beard, hair on the chest, broader shoulders, wider chest, more prominent mothers. With these characters, we can identify the boys. So these are called as the secondary sexual characters. In girls, we see the breast development, wider waist. So these are the another menstruation cycle. These are the secondary characters for the girls. And then in both also, we will see the hair grown in armpits. So these are the secondary sexual characters. So sex organs which we called as the primary sexual characters. All other physical changes which we can identify as boy or girl, these are called as the secondary sexual characters. Some characters which are given. So sometimes they are asking which one is the secondary sexual character of the boy, which is the secondary sexual character of the girl, that they are asking. For example, broader shoulders, hair on the chest, wider chest, more prominent muscles. Then they are taking the wider waist. These are taking as the secondary sexual characters to identify the boy and girl. These are the things they are asking. Generally, we know about the mustaches and beard and the facial hair. So they are taking other physical changes like the hair on the chest, broader shoulders, particularly broader, wider chest, wider waist. Okay. సో ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలను చూసినప్పుడు మన బాలబాలికలను గుర్తించే ప్రత్యుత్పత్తి అవ్వాలని ప్రాథమిక లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. సాధారణంగా ఈ పాయింట్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉండదు కానీ ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల మీద అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో బాలబాలికలను గుర్తించే లక్షణాలను ఏమంటాం మనం ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటాం. బాలుర్లో మీసాలు, గడ్డాలు, వెడల్పు భుజాలు, ఛాతీపై వెంట్రుకలు, గట్టి కండరాలు ఇటువంటివన్నీ మనము దాని గురించి చేస్తారు. బాలికలు అయితే వక్షోజాలు, నడుము కింది భాగం వెడల్పుగా మారడం, ఈ అంశాలను మనము బాలికల్ని గుర్తుపట్టడానికి ఇస్తారు. వాళ్ళు సాధారణంగా గతంలో ఒకసారి అడిగినారు ఈ వెడల్పు భుజాలు బాలికల యొక్క ఫిజికల్ క్యారెక్టర్ అడాలసెన్స్ అని, లేదా గట్టి కండరాలు ఇటువంటివి అడుగుతున్నారు. జనరల్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మీసాలు, గడ్డాలు ఎవరైనా గుర్తుపడతారు. అది కాకుండా ఇటువంటి అంశాలు వెడల్పు భుజాలు, గట్టి కండరాలు ఇటువంటి అంశాలు, నడుము కింది భాగం వెడల్పుగా మారడం, ఇటువంటి అంశాలను బాలికల యొక్క సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్ కింద ఐడెంటిఫై చేసేది ఒకసారి అడిగారు. అంటే దీన్ని చూసి ఏ ద్వితీయ లైంగిక లక్షణం బాలుర ఏది ద్వితీయ లైంగిక లక్షణం బాలుర అని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పి అడగడం అనేది జరుగుతున్నది. సో ఈ అంశాలను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదే మెన్స్ట్రుయేషన్ సైకిల్ కూడా ఉంది. దీంట్లో 3 or 4 important points are there. Words are there. So actually these are all discussed in the class lesson 4th lesson. Reproduction in animals లోపలే మనం కవర్ చేసినాం. సో కానీ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి మెనార్కే, menopause, and then menstruation. These are the words are there. And then some years also there, 10 to 12 years, 45 to 50 years, and then 28 to 30 days. These are the things are. So for some time they are asking in the correct pair or then correct combination. So this type of question they are asking. So this is also very important. So these words are there. So the first menstrual cycle begins at adolescence is termed as the menarche. So idoka padam దాని గురించి అడుగుతున్నారు. Is a sign of starting release of ova in female reproductive life. Normally starts at the age of 10 to 12 years. ఈ ఏజ్ అడుగుతున్నారు. And lasts till 45 to 50 years. This is called as the menopause. ఇది అడుగుతున్నారు. So if fertilization does not occur, the release rate the lining of the uterus along with the bloodshed of resulting in bleeding called as the menstruation. సో మెనిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు. ప్రాసెస్ ను కాంబినేషన్ అడుగుతున్నారు. వేరే రకంగా ఏం అడగట్లేదు. కాబట్టి ఈ దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రిలీజ్ ఆఫ్ ఓవా కూడా
28 to 38 డేస్ అనేది ఇస్తారు. ఇక్కడ నేను రాయలేదు, అదొకటి. సో ఇయర్స్, ఈ వర్డ్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మెనార్కే, మెనోపాజ్ అండ్ మెన్స్ట్రుయేషన్, దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్. అండ్ దెన్ 10 to 12 years, 40 to 50 years, 28 to 30 days. సో you identify these are all things. సో ఇక్కడ కొన్ని పదజాలం ఉంది. పదజాలంలో కాంబినేషన్ అడుగుతున్నారు. పేర్స్, సరైన జతను గుర్తించండి, సరికాని జతాన్ని గుర్తించండి అని దాని కింద అడుగుతున్నారు. లేదా ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చి దాన్ని అడుగుతున్నారు. ఎప్పుడో ఒకసారి అడుగుతున్నారు ఇది కూడా. ఈ రజస్వల్ అనే పదము, మెనోపాజ్ అనే పదము, ఋతుస్రావం అనే పదము, అండ్ దాని ఏజ్ 10 నుంచి 12 సంవత్సరాలు, 40 నుంచి 50 వయసు, దాని తర్వాత 20 నుంచి 30 రోజులు, ఇట్లా ఏదైతే ఉందో ఈ దాన్ని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పదాలు, ఆ పదాల టైంకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఒక కాంబినేషన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో సంవాట్ గత 3-4 సంవత్సరాల్లో ఒకటో రెండో సార్లు కూడా అడిగినారు. కాబట్టి ఈ పదాలను, దాని తర్వాత ఆ ఇయర్స్ ను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్. సో వన్స్ దే ఆస్క్డ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ద లీగల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ఈ ఒక్కటే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. అది 3-4 ఏళ్ళలో ఒకసారి అడిగినారు. సో అడిగింది రిపీట్ కూడా కావచ్చు, కాబట్టి మనం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందే. అదేం లేదు, ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటే దాన్ని వేరే రకంగా అడిగే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఏదో రకంగా రిపీటెడ్ గా అడుగుతుంటారు. సో ఇన్ అవర్ కంట్రీ ద లీగల్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ is 18 years for girls and 21 years for boys. This is because adolescent mothers are not prepared mentally and physically for motherhood. Early marriage cause health problems to the mother and child. So what are the consequences of the child marriage? General అడగరు, ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కొరకు ఉపయోగపడుతుంది. బట్ ద లీగల్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. 18 years ఫర్ గర్ల్స్, 21 years ఫర్ బాయ్స్. ఓకే, సో అదొకటి అయితే గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సో ఇది జనరల్ థింగ్, చదవాలా మనం, కానీ అంత ఇంపార్టెంటా కాదని మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. మన దేశంలో చట్టపరంగా బాలికల వయసు 18 సంవత్సరాలు, ఆల్రెడీ 21 సంవత్సరాలు, ఇది ముఖ్యం. సో ఎందుకు బాల్య వివాహాలు జరిగితే ఏం సమస్యలు వస్తాయనేది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది. కౌమార దశ తల్లులు మానసికంగా, శారీరకంగా ఎదగకపోవడం సమస్యలు ఒకటి, తల్లులు మరియు పిల్లల ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది అనేది ఒక అంశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఒక దాన్ని చూడండి మీరు. కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ 18 సంవత్సరాలు ఇది కన్ఫ్యూజ్ ఇస్తారు. 21 అని, లేదా బాలికల్ది 21 అని, అటు 18 అని. ఈ మధ్యకాలం లోపల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాలురు బాలిక 21 సంవత్సరాల నుండి కూడా ఇచ్చినారు. అది ఇంకా అప్రూవ్ కాలేదు. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అట్లా కూడా అడుగుతుంటారు. సో మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిందే ప్రామినెంట్ కాబట్టి 18 సంవత్సరాలు, 21 సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకునేటట్లు చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ టు ద, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిజికల్ చేంజెస్. ఇంతసేపు మనం ఏవైతే మాట్లాడినటువంటి ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్, వాయిస్ చేంజ్, pimples, sweats, these are all the physical changes. Now we will move to the behavioral changes. So in the adolescence, we will see the behavioral changes also. Apart from physical changes, we also observe some changes in behavior also. So adolescents often very fast in taking decisions independently, do not want to be forced to do any work, like to use to perform, spend more time before the mirror, feel friends correct, not parent. Want to identify from others, like to take risks, feels shy, confident, more self-consciousness, show sensitivity and emotions. So these are the behavioral changes which we see in the adolescence. ఒక లిస్ట్ ఉంది మీకు పుస్తకంలో కూడా, ఒక టేబుల్ ఉంది. టేబుల్ ఇచ్చి రైట్ టిక్, రాంగ్ టిక్ అట్లా కొట్టుకున్నారు. వాట్ ఆర్ ద బిహేవియరల్ చేంజెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ ఇచ్చినారు. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద అడాలసెన్స్. సో దీంట్లో ఏమైందంటే ఒక్కొక్కసారి ఆడ్ వన్ కింద అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. నాట్స్ అంటే కరెక్ట్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీల్ ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్, నాట్ పేరెంట్స్ ఇస్ ద వర్డ్. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఫీల్ పేరెంట్స్ కరెక్ట్, నాట్ ఫ్రెండ్స్ అని ఇస్తారు. ఇట్లా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా వర్డ్ చేస్తారు. సో లైక్ టు యూజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేసి డోంట్ లైక్ టు యూజ్ పెర్ఫ్యూమ్స్ అని చెప్పి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇటువంటి వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ అదర్స్ అంటే డోంట్ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ అదర్స్ అని కొంచెం డోంట్ అనే వర్డ్ చేసి చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయో చూసి ఏది కాదో ఏదో అనేది మనం చూడాలి.
So feels shy and confident. Both are there. More self-consciousness. వాడేమంటాడంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ద సెల్ఫ్ కాన్షియస్నెస్ అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొంచెం టేబుల్లో ఇచ్చిన వాటిని పెట్టుకొని దానికి అగెనిస్ట్ గా ఉండేది ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. సో కౌమార దిశలో శారీరక మార్పులతో పాటు కొన్ని ప్రవర్తన మార్పులు కూడా ఉంటాయి. కొన్ని ప్రవర్తన మార్పులు మనకు ఏమిటి ఒక టేబుల్ రూపంలో ఇచ్చిండ్రు, పుస్తకంలో ఇచ్చిండ్రు. సో అవి కొంచెం ఒకసారి సరికాని వాక్యం సరైన వాక్యం కింద ఇస్తారు, కానీ నెగిటివ్ వాక్యం కింద ఇస్తారు. తల్లిదండ్రులు పెద్దల మాట వినకపోవడము, స్నేహితులకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం, అద్దం ముందు ఎక్కువసేపు గడపడం, రిస్క్ తీసుకోవడం, సిగ్గుపడడం, భావోద్వేగాలు, సున్నితత్వం వంటివి ఈ ప్రవర్తన అంశాలు ఉంటాయి సార్. ఏం చేస్తారంటే తల్లిదండ్రులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అని రాస్తారు. స్నేహితులకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం దాంట్లో ఉంది. వాళ్ళు ఏంటంటే తల్లిదండ్రులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అని రాస్తారు. సో రిస్క్ తీసుకోరు అని రాస్తారు. సున్నితత్వము ఉండదు అని రాస్తారు. సో ఇటువంటివి కొంచెం నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసేటట్టుగా దాన్ని సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఇస్తారు. కాబట్టి కొంచెం దాని మీద దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. ఆ పదజాలంలో చూడాలి. ఆ టేబుల్లో ఇచ్చినటువంటి అన్ని అంశాలు చూసి దాన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నది వాటికి నెగిటివ్ గా ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు తల్లిదండ్రులు పెద్దల మాట వింటారు, స్నేహితులకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు అంటారు. అది ఆపోజిట్ చేసిన తల్లిదండ్రులు పెద్దల మాట వినకపోవడం, స్నేహితులకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం. మిగిలినవి కరెక్ట్ ఇస్తారు. అద్దం ముందు ఎక్కువ గడపడం, రిస్క్ తీసుకోవడం, భావోద్వేగాలు ఇచ్చేసి ఆ ఒక్కదాన్ని అట్లా మార్చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీకు ఐడియా ఉన్నా కూడా టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చింది అనేది మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చూసి దాని ప్రకారం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ లెసన్ దిస్ వన్ ఇస్. దీని ప్రతి సంవత్సరం ఒక క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉన్నది. ఇంకా చాలా అంటే కంపల్సరీ ఏదో ఒక రకంగా క్వశ్చన్ వస్తూనే ఉన్నది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని క్వశ్చన్ ఒకసారి ఇంకోటి అడగొచ్చు. ఈ టేబుల్లోనే ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి కొంచెం దీన్ని చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్? The glands which are not having the specialized ducts, they are called as the ductless glands. Those are the endocrine glands. So some of the glands they have the ducts, some are not having the ducts. These are the ductless glands. So endocrine gland, what is the specialty of the endocrine gland? They are not having the ductless. They are not having the duct. So these are called as the ductless glands. Okay. For example, liver is there. It is a gland. It have the ducts. So we cannot say it is as the endocrine gland. So some of the glands which are not having the specialized ducts, those are all called as the ductless gland. So the substance which comes from these glands, they directly enters into the blood. Okay, there is no need of the duct. They directly secrete the material, whatever thing they release, that must enters into the blood. So the chemicals which is secreted by these glands, they are called as the hormones. This is the word. You see, three words are there. Endocrine glands, which also called as the ductless glands. Why they are called as the ductless glands? Because there is no specialized ducts. So these endocrine glands secretes those chemicals are called as the hormones. Okay. Then we are having one table. So they are given four endocrine glands they are given: testes, ovaries, pituitary, and adrenal. So the same thing will be repeated in class 10 also. So testes, there is the endocrine gland. It is only present in the male. Here I am not given. This is very important. So testis is only present in the male or the boys. So the hormone released by the testis is the testosterone, which shows impact on the sperm formation and secondary sexual characters in men. Okay. Ovaries only present in the female. That's the girls. It releases the two hormones. One is the estrogen. Second one is the progesterone. So which leads to the ovum formation and menstruation, embryo implantation, secondary sexual characters in female. So these are the effect of these hormones. Another pituitary gland which present in both male and female. So growth hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. They are the FSH and LH full form. So which shows growth and impact on the testis and ovary.
So here is the pituitary is the called as the master gland, which shows impact on other endocrine glands also. The adrenal, which releases adrenaline, which is impact on the controls the emotions. If you see in the behavioral problems, ఇక్కడ చూడండి emotions is the word, shows sensitivity and emotions. These are the result of the adrenaline. So hormone which is released by the endocrine gland, adrenal gland. Adrenal gland releases the adrenaline, which shows impact on the emotions, which controls the emotions. సో ఈ అంశాలు గుర్తుపెట్టుకున్నాలి. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ విచ్ కాల్డ్ as the ductless glands, which secrete the chemicals, those are called as the hormones. Here you see the endocrine gland and the gland which secretes the hormone and the impact of those hormones. Important thing is that here the testis only present in the male, ovary is present in the male, female, pituitary and adrenal present in the both boys and girls, that the male and female. Sometimes they will give and ask the one identify the endocrine which is present only in the male, like that. Identify the endocrine which is present only in the female, like that. For example, they will give the four, and then sometimes the answer is the testis, or sometimes the ovaries. Sometimes they may ask identify the endocrine which is present in both male and female also. సో అంశాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ పాఠంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అంతఃస్రావ గ్రంథులు. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం ఏదో రకంగా ఒక ప్రశ్న వస్తూనే ఉంది. ఏదో రేర్ గా ఏదో ఒక సంవత్సరం అడగట్లేదు, కానీ ప్రతి సంవత్సరం మాత్రం ఇంపార్టెంట్ గా అడుగుతున్నారు. సో దీన్ని అంతఃస్రావ గ్రంథులు అంటారు. గ్రంథులకి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే వినాళ గ్రంథులు అంటారు. అంటే నాళం లేకుంటుంది కాబట్టి వీటిని వినాళ గ్రంథులు అంటారు. కొన్ని గ్రంథులకు నాళాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణ కాలేయం ఉందనుకో, కాలేయానికి నాళం ఉంటుంది. సో ఆ గ్రంథి రిలీజ్ చేసేటటువంటి రసం కాలేయ రసం అనుకో, ఇంగ్లీష్ లో బయలు చూసి అంటారు. సో అదే నాళం ద్వారా ప్రవహిస్తుంది. వీటికి నాళాలు లేకుంటాయి, వినాళ గ్రంథులు అంటారు. ఏమైతుంది వినాళ గ్రంథులు? ఇవి డైరెక్ట్ గా రక్తంలోకి విడుదల చేస్తాయి. దేన్ని? అవి ఏదైతే కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తాయో అవి డైరెక్ట్ రక్తంలోకి ఇచ్చేస్తాయి. ఆ రసాయనాలను ఏమంటారంటే హార్మోన్లు అని అంటారు. సో అంతఃస్రావ గ్రంథులు విడుదల చేసేటటువంటి రసాయనాలను హార్మోన్లు అని అంటారు. సో ఇక్కడ మనకు 3 పదాలు ఉన్నాయి చూడండి. అంతఃస్రావ గ్రంథులు, వినాళ గ్రంథులు, దాని తర్వాత హార్మోన్లు. సో ఇట్లా 3 పదాలు అనేటివి ఉన్నాయి. సో ఈ 3 పదాలను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంతఃస్రావ గ్రంథులు, వీటిని వినాళ గ్రంథులు అంటారు. ఎందుకంటే నాళాలు ఉండవు కాబట్టి. ఇవి హార్మోన్లు అనే రసాయనాలను విడుదల చేస్తాయి. సో మన పుస్తకం లోపల 4 అంతఃస్రావ గ్రంథుల గురించి ఇచ్చినాడు. యాక్చువల్లీ ఇది 10th క్లాస్ లో కూడా ఉంది, కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ. సో 4 ఉన్నాయి. ముష్కాలు, స్త్రీ బీజ కోశాలు, పీయూష గ్రంథి, అడ్రినల్ గ్రంథి అని. సో ముష్కాలు అవి టెస్టోస్టిరాన్ అనే హార్మోన్ విడుదల చేస్తాయి. స్త్రీ బీజ కోశాలు ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టరాన్ విడుదల చేస్తాయి. పీయూష గ్రంథి ఒక 3 విడుదల చేస్తాయి, పెరుగుదల హార్మోను, ఎఫ్ఎస్హెచ్, ఎల్ఎస్హెచ్. దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో అదే పదం వాడతారు. అడ్రినల్ గ్రంథి, అడ్రినల్ గ్రంథి హార్మోన్ విడుదల చేస్తాయి. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నాలి. ఒకటి ఏంటంటే ముష్కాలు అనేటివి ఓన్లీ బాలుల్లో మాత్రం ఉంటాయి, స్త్రీ బీజ కోశాలు బాలికల్లో ఉంటాయి. పీయూష గ్రంథి, అడ్రినల్ గ్రంథి అంతఃస్రావ గ్రంథి ఏది, లేదా స్త్రీలలో మాత్రం ఉండే అంతఃస్రావ గ్రంథి ఏంది, లేదా స్త్రీ పురుషులు ఇరువులలో ఉండేటటువంటి అంతఃస్రావ గ్రంథి ఏది అని అడుగుతున్నాం. ఓకే. సో అట్లనే ఏ హార్మోను ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది, ఏం పని చేస్తుంది అనేది కూడా అడుగుతుంది. అది కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు టెస్టోస్టిరాన్ ఉంది, శుక్రకణాల యొక్క తయారీ, ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు మగవాళ్ళ లోపల దాని యొక్క ప్రభావంతో ఉంటుంది. అదే స్త్రీ బీజ కోశాల లోపల ఈస్ట్రోజన్ ఏంటంటే అండాల యొక్క తయారీ ఋతుచక్రం మీద ఉంటుంది. అదే ప్రొజెస్టరాన్ ఏంటంటే పిండ ప్రతిస్థాపన, ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు స్త్రీల లోపల కారణం ప్రొజెస్టరాన్. అదే పిట్యూటరీ ఏంటంటే గ్రోత్ హార్మోన్, పెరుగుదల మీద ఉంటుంది. ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ మరియు ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, ఈ రెండేమో ముస్కాలు మరియు స్త్రీ బీజ కోశాల మీద చూపెట్టేటప్పుడు ప్రభావం ఉంటుంది. అడ్రినలిన్ అనేది అడ్రినల్ అనే గ్రంథంతో వస్తుంది. ఇది అంతఃస్రావ గ్రంథంతో ఉంటుంది. ఇది భావోద్వేగాలను నియంత్రిస్తుంది. సో ఇది ఈ దానికి సంబంధించింది. టేబుల్ కూడా ఉంది మన పుస్తకం లోపల. కొంచెం ఇంపార్టెంటే, కొంచెం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. ఓకే. సో ఈ టేబుల్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి.
And then the last one is the adolescent, and then కాకపోతే ఒక పాయింట్ ఇట్లనే ఓసారి అనుకోకుండా ఆ, ఒక సరికాని వాక్యము సరైన వాక్యం అని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ దేర్ ఇస్ నో పాసిబుల్ టు ఆర్గనైజ్ ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, వి నో దట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, the food which have the carbohydrates, proteins, vitamins, and then in a proper proportionate. This is called as a balanced diet, which is covered in actually this was covered in the sixth class and seventh class also. సో కొంచెం అటువంటి ఇదొక వర్డ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అడగొచ్చు, ఎందుకంటే ఆరేడు కాబట్టి అని చెప్పి అని అడగొచ్చు. సో proteins, carbohydrates, and fats, vitamins, minerals, which are having the proper proportionate. The word is that proper proportionate. The food, the menu, which is having the carbohydrates, proteins, and fats in proper proportion. The word is very important, proper proportionate. So that food is that diet is called as a balanced diet. So we know that more growth will be taken place in adolescence. So rapid growth and development. For this, we are having the healthy and nutritive food is important. We must have the healthy and nutritive food is important, and taking food with balanced diet. So say no to drugs. Cleanliness is very important for that. Take bath regularly. Clothes should wash and cleaned every day. Fungal and bacterial infections. So we will avoid with the taking bath regularly and the class washed cloth and clean cloth. We will avoid the fungal and bacterial infections. So particularly in girls, cleanliness during menstruation is very important. Using of napkins, these are all things. For that, another one is the physical exercise. Take a walk, exercise, play outdoor games. Physical activity is important. Avoid phone and TV. So these are about the physical exercise. So three things are there about the health of adolescents. One is the balanced diet. Second one is the cleanliness. Third one is the physical exercise. So some of the points are given on కౌమార దశ ఆరోగ్యం అనేది పెద్ద క్వశ్చన్స్ తయారు చేసే అవకాశం ఉండదు. సో చెప్పలేము, అనుకోకుండా ఒక్కోసారి సరికాని వాక్యం అట్లా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీంట్లో మూడు అంశాలు ఉంటాయి: సంతులిత ఆహారం, పరిశుభ్రత, శారీరక వ్యాయామం. ఈ సంతులిత ఆహారం అనేది 6, 7, 8, 9, 10వ తరగతిలో కూడా ఉంటుంది. ఏది మన ఆహారం లోపల పిండి పదార్థాలు, మాంసకృత్యులు, కొవ్వులు, విటమిన్లు సరైన నిష్పత్తిలో, ఇది ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, సరైన నిష్పత్తిలో ఉండే ఆహారాన్ని సంతులిత ఆహారం అంటారు. సో అదొకటి. సమతుల ఆహారం అని కూడా అంటారు ఒకసారి వర్డ్ తెలుగులో, సమతుల ఆహారం అని అంటారు, సంతులిత ఆహారం. సో అదొక్కటి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ ఈ కౌమార దశ లోపల ఎత్తు బాగా పెరుగుతారు అనమాట. ఈ సంతులిత ఆహారం ఉంటే బాగా ఎత్తుగా బాగా పెరిగే ఈ శిలీంధ్రాలు, బ్యాక్టీరియాలు చేసేటటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెన్స్ట్రేషన్ టైం లోపల కూడా క్లీన్లెస్ గా ఉండాలి, ఇదంతా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, ఒకటే దగ్గర టీవీ ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చోకుండా నడవడం కానీ, ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ, అవుట్డోర్ గేమ్స్ అంటే బయట పోయి ఆడే ఆటలు ఆడడం కానీ. సో సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, మూవింగ్, రన్నింగ్. సో దట్ యాక్టివిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. కొంచెం అటు ఇటు నడవడం, అవి అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. సో ఇవన్నీ అంశాలు చేయాల్సి ఉంది. సో మూడు అంశాలు ఉన్నాయి: సంతులిత ఆహారం, పరిశుభ్రత, శారీరక వ్యాయామం. సో సంతులిత ఆహారం అంటే ఏంటంటే కొంచెం దృష్టి బాగా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది, మిగిలిన సాధారణమైనటువంటి అంశం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ లెసన్. మనం ఈ ఫిఫ్త్ లెసన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్: అడాలసెన్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్. These are comes under the physical state. White change, certain people. Primary and secondary sexual carrier, menstruation cycle, child marriages, changes in behavior, endocrine glands, what we discussed, adolescence and health. సో ఈ కీలక భావనల గురించి మనం మాట్లాడినాం. సో మనకి ఎక్కడైనా సరే వీటికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే, దాని యొక్క లోతైన అవగాహన ఉంటే, ప్రశ్న ఎట్లా ఇచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంతఃస్రావ గ్రంథులు అని ఉంది, దాని లోపల అంతఃస్రావ గ్రంథులు అంటే ఏంటివి, వాటికి ఉన్న ఇంకొక పేరు ఏం పేరు, ఏవేవి అంతఃస్రావాలు ఉన్నాయి,
ఏవి బాలురులో ఉంటాయి, ఏవి బాలికలు ఉంటాయి, అవి విడుదల చేసే రసాయనాలను ఏమంటారు, అవి ఏ రకమైన ప్రభావం చూపెడతాయి. ఇట్లా ఒక పదం ఉంటే ఆ పదానికి సంబంధించి ఇన్ని అంశాలను మనం చెప్పగలిగితే అంటే మనం ఎట్లా ప్రశ్న వచ్చినా ఇవ్వగలుగుతాం. ఇప్పుడు కంఠస్వరంలో మార్పు ఉంది, బాలుర లోపల జరుగుతుంది. 9 ఆడమ్స్ యాపిల్, 9 మృదులాస్తులు ఉంటాయి, థైరాయిడ్ మృదులాస్తు ఉంటుంది. ఇట్లా ఇట్లా పదజాలం మనం దానికి ఒక వర్డ్ ఉంటే ఆ వర్డ్కి సంబంధించి మీరు గుర్తు పట్టగలిగితే ప్రశ్న ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగేటట్టుగా ఉంటుంది. అందుకే నేను ఈ కీలక భావన ప్రతి లెసన్ కి సంబంధించి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అందుకే ఫస్ట్ ఇచ్చేసి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా, విచ్ కవర్స్ ఆల్ ద సిలబస్. ఇట్లా చూసుకుంటా పోతే మనం మొత్తం సిలబస్ అనేది మొత్తం కవర్ అవుతుంది. సో దిస్ కవర్ ద లెసన్. ఏమన్నా మీకు డౌట్ లాగా ఏమైనా ఉందంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో రాయొచ్చు. యూ మే రైట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. నాని గారు చాట్ బాక్స్ ఎనేబుల్ ఉంది కదా? ఓకే ఎనేబుల్ ఓకే చేసాను ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాయండి, చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. ఏం డౌట్స్ లేకపోతే సెషన్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఏం డౌట్స్ ఏం లేవా? టెన్ టు 19 years ఏజ్ is called as the adolescence. 10 to 19 years age is called as the adolescence. Okay, that's the first concept. Lesson name is itself adolescence. Adolescence means the age in between 10 to 15 years, that is called as the adolescence. So Adam's apple is that we discussed about the Adam's apple, which we see in the boys only. So what is the Adam's apple means? There are 9 cartilages are there in the voice box. Then we say it as the larynx. So in these 9 cartilages, one cartilage, that is the thyroid cartilage, it will be partially grown. That is called as the Adam's apple. Okay. Adam's apple means the partial growth of the larynx. That is the thyroid cartilage. That is called as the Adam's apple. General, they don't ask as the Adam's apple. So what is the how in what way Adam's apple will be formed like that? So in what way it happens? The larynx have the 9 cartilages. In the thyroid cartilage will be grown more. So with that, the Adam's apple will be formed. With that, voice will be is in horse, Bongurga market. Okay, that is about the Adam's apple. So you remember 2 or 3 words.
One is larynx. Another one is 9 cartilages. The ground cartilages is the thyroid cartilage. Okay, that is the thyroid cartilage. That's okay. Interesting is okay, but you concentrate on the questions, how they will come, how you're going to answer like that. Physical changes means bodily changes. మన శరీరంలో జరిగే మార్పులను ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటారు. ఎత్తు పెరగడం, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజికల్ చేంజ్. పింపుల్స్ రావడం, చెమట బాగా రావడం, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిజికల్ చేంజెస్. మెంటల్ చేంజెస్ అంటే ఆలోచనలో మార్పు రావడం. బిహేవియరల్ చేంజ్ అంటే ప్రవర్తనలో మార్పు రావడం. ఎత్తు పెరగడం, ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే ఫిజికల్ చేంజెస్. గొంతు మారడం, ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ చేంజెస్. శరీరంలో వచ్చే మార్పులను ఫిజికల్ చేంజెస్ అని అంటాం. Okay, is there any doubts? If there is no doubts, we will close the session. Okay, sir. Close చేద్దాం. Okay, Nani garu, close చేయండి. Okay. Okay.